Bangladesh is changing, and it's changing fast. The proliferation of cars, shopping centers, buzzing markets, and skyscrapers throughout urban centers all point to economic growth. Unfortunately, the gap between rich, poor, and the poorest is only widening, and the responses to this crisis have been insufficient across the board. Far from the traffic jams and garment factories of Dhaka, Anjana lives without permission on government land. Her life is filled with daily uncertainties, but this does not stop Anjana from building her house with mud she collects from the banks of nearby saltwater pools. However, this is not only Anjana's story. It is a story of 40 million Bangladeshis who share similar fates, whose lives hang on the edge of a fragile thread. Satkhira and the nearby Sundarbans are being ravaged by excessive logging, and the spread of commercially owned shrimp farms has salted and ruined once fertile land. Anjana can only afford to prepare one meal a day for her children. Plain rice and nothing else. If they're lucky, they get occasional scraps of fish her husband wasn't able to sell at the market. They eat what they can to survive. Anjana's village lies on the edge of the Sundarban forest, surrounded by filthy saltwater pools artificially created by shrimp farming. Lack of fresh water has forced her village to rely on these dirty basins in order to bathe, wash their clothes, and in moments of pure desperation as a source of drinking water. Families largely rely on their men to fish in the nearby Sundarbans, a dangerous place to earn a living, but it yields the promise of a day's meal. And that's enough to motivate these men to risk their lives. Shantush is one of these fishermen. At 60 years old, he's lucky to be alive. দেখেন না এইসব জায়গায় এই পরিমাণে বসে বসে গেল এই পরিমাণে এখানে গর্ত এই সাইডে গর্ত এই বিভিন্ন মনে হচ্ছে সে গর্তটা আবার কি কামড় তো দাঁত বসায় আর নলি মেরেছে এইভাবে কে এই পর্যন্ত করে আসে হ্যাঁ সে ফুলের মধ্যে এইরকম হাত ডিবি যায় আসে এমনভাবে খেতে করে হলো বুঝছেন কি দেখতে এই চেয়ে তো না নাল দেখাইতে আমাদের যদি বন্যাই এলো ঝড়েই এলো ইতি যদি আমার সকল গোটা নিয়ে যাইতো তো এই সমস্ত আমরা করতাম আমাদেরকে কেউ দেখবার নগ্নি খাবার নি ছেলেপিলেগুলো বাদায় গেলি তা ধরে মারতেছে বাঘে খাচ্ছে তো আমরা থেকে কি না পাচ্ছে তো হচ্ছে আমাদের মরণ হয়ে গেলি আমরা বেঁচে যাবো। Upon seeing our film crew, the villagers flock to the camera to share their stories and air their grievances. ডিউ পালনি যে ওই মাটির তোলায় দিয়ে যে পুঁতে আমরা একটু জল তুলে তাও মিষ্টি হয় সে টাকাও আমাদের নেই তা আমরা কোথায় পাবো এবার নিম্বা চারমানের কাছে গিলি বলে কি তোমার গা কি ক্ষতি হয়েছে নাই তা দৌড়ি দৌড়ি আসে মাল নীতি লজ্জা করে না তোমার বতন নি আমরা ফরেস্টারের অফিসে দিতে হবে সপ্তাহে 700 টাকা এদিকে ডাকাতি নেবে তাহলে আমাদের বাচ্চা কাচ্চা খাবে কি আর আমরা নিজেরা আবার খাবো কোথার থেকে আমরা বাঘ দিই জানেন না বাঘ দিয়ে ছোট যায় এর গা কিছু করতে পারবো না এর গা না দিলেও কোনো জায়গায় জানাতেও পারবো না কিছু করতেও পারবো না মূর্খ কি করবে না বেশি কথা করতে পারবো না আমাদের ভয় করে। In a nearby village, Shabitri prepares a meal for the only son she has left at home. Like Anjana, this is the only meal her family will eat today. বাচ্চা দুটো বাচ্চা একটা ছেলে একটা মেয়ে না খেতে বেরি তাই বড় বোনের বাড়ি গেছে বেড়াতে খিদির জ্বালাই
কোনো তরকারি কিচ্ছু না, শুধু ভাত এই ঝাল ডলিতে দিচ্ছি বাচ্চাকে। বাচ্চারা তো খাতে চায় না, শুধু আমি তো খাই না, আমি ওই একবারে খাই যাই জান বাঁচানোর মতন। Her husband Pauline was bitten by a snake several months ago. As gangrene begins to take his leg, he can no longer drive the rickshaw van that was his family's main source of income. গোসল করার কথা কলে যায় তো কলে যাই দেয় না, কল বাঁধতে হয় দড়ি দেয়। তা আমি জোর করি যাই, কলের জন্য 2-3 দিন করে গন্ডগোল হয়েছে, তাও আমি যাই কুকুরের মতন। যাবো কোথায় আমি এখন? She shrugs off the insecurity of living in a rundown hut with no doors and tries to make ends meet by taking on odd jobs when she can. But it isn't nearly enough to live on. Uttaran, an NGO specializing in land issues, has just started work in Shabitri's village. One of their representatives brings Shabitri to see her local chairman for help. এরা কেন আপনাদের এই সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বা পাওনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে? এরা পাচ্ছে, গ্রাজুয়ালি পাচ্ছে বাই রোটেশন। সেজন্য দরকার যদি তাদেরকে এই সাহায্যগুলো, সাপোর্টগুলো কন্টিনিউশন করা যায়। সেজন্য আপনার ভিজিডি, ভিজিএফ, অন্ধ ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, এগুলো আরও বাড়ানো দরকার। But empty words like gradual allowance and VGF cards mean nothing to Shabitri, who doesn't know where her next meal will come from or whether her husband will be alive in 6 months. In the northeastern districts of Rangpur and Nilphamari, the summer months mark the onset of Monga, a grueling season of hunger and unemployment. কালকে হেতো তো খাওয়া পিঁয়ে বন্ধ, আমার মা অসুস্থ, কাজ খুঁজে বেড়াইছি, কোনো কাজ নাই এসামে। কালকে দিন গেল, রাত গেল, আজকে সকাল পর্যন্ত আমার মা কিছু খালি না, পানি খালি। আমিও খাইনি তো। মিকুনা ও মেয়ে খেলা খালি, ও ভাত পায় না, সেই মুখ মাইসে ভাত। আমি মেয়ের কথা উঠি পাই না, কোনো জায়গাতে একাত পুয়ায় নাই, কিছু করে দেয়, সেই মুখ মাসের ভাত। বাবা নাই তো কোনো খাবার, বাবারে খালি ওই পানি খাওয়াই। The lack of food or work tears families apart, often compelling young men to leave their villages in search of employment. The path they are forced to take often leads to Dhaka, driving rickshaws and living in squalor in the city's mushrooming slums. তো ভাই দুইটাই নেই, একটা আছে ঢাকা, একটা অতি না করতে। কাজকর্ম নাই, করতে পারি না, পরে বাড়ি থেকে মজুরি করে আনি, স্বামী পুষি। Bakamya inherited his brother's land and drives a rickshaw van 7 days a week to support his wife Afsana and their 4 children. But the 60-hour weeks are not enough for this old man to support his family. আমি ভ্যান চালাই, যা রুজি হয় কামাই রুজি করি, মাগছরা নিয়ে চলি ফিরি খাই। আর আমার বউ ভিক্ষা করে, অভাব জন্য ভিক্ষা করে। কে করিয়ে তাকে আনি, চাল ডাল আনি, 300 আইছে, 400 আইছে, 8 দিন পর, 9 দিন পর, 15 দিন বাদ এগিয়ে করে যাই। এখন তো ভিক্ষা না করলে তো আমার পেটে ভাত যাবে না। When she isn't begging in nearby villages, Afsana tends to her home and spends time with her grandchildren, telling stories and dispensing advice. In one of those neighboring villages, we meet Afroza, who's been married for 3 years but moved back into her parents' home recently after a dowry dispute. তাই এখনো বলে যে তোমার আব্বা কিছু দেয়নি, এখন কোথায় পাবে? দেয়নি তো দেয়নি, আবার এখন কোথায় পাবে? এই জন্য কিছু বলে, আমি রাগে কিন্তু চলিয়েছি। মানে এমন সময় আমার আপুর বিয়ে হয়েছে, আমি কিন্তু ছোটই ছিলাম, তখন খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে গেছিলাম। 3 দিনও ভাত পাইতাম না। মানে আমার আপু কাজ, এই সেলাইয়ের কাজটা করতো, খাওয়াইতো। তো
তারপর চেষ্টা করলাম সেলাইটা শেখার জন্য। আমার আম্মার কাছ থেকেই চেষ্টা করে শিখলাম, শিখিয়ে ওইটার কাজ করি, বাবা আমার সাহায্য হচ্ছে, তারপরে লেখাপড়া করতেছি। আমাদের এলাকায় আমার বয়সের মেয়েদেরকে অনেক বিয়ে দেয়, কিন্তু এই বিয়েটা দেওয়া উচিত না, কারণ এই বয়সে বিয়ে করলে তো মৃত্যুরও ঝুঁকি আসতে পারে। আর আমি চাই যেন ওই রকম বয়সে আমি বিয়ে না করি, মানে এই এলাকার যেভাবে বিয়েটা হইতেছে আমারও বিয়ে দিত টাকা থাকলে, কিন্তু টাকাটা নেই এই কারণে দিতে পারতেছে না। Her words and determination display an unshakable conviction and hope for a better future. But her eyes reveal a knowledge of hardship and fear of what lies in store for her family. The large basins that make up Bangladesh's northeastern Howar region are completely flooded for 4 months out of the year, and water swallows the horizon, eroding riverbanks and flooding villages. In preparation for the flood season, village men gather to reinforce the banks of their island Hathi. আমরা বছর বাড়ি যদি না বাঁধি তাহলে বন্যা লই যায়। আমাদের বাড়ি বাঁধতে প্রায় 60 থেকে 70,000 টাকা বাড়ি বাঁধতে যায়। এই টাকা আমরা ঋণ করে নিয়ে বাড়ি বাঁধিয়ে পর বারে কাজে গিয়া কাজ করে এটা পরিশোধ করি। Families stockpile what they can during April and May, and whatever they can manage to hoard must last them until October. For 4 long months, there is absolutely no work, no prospect of planting or harvesting. They're resigned to a terrifying waiting game. তোমার কাজ নাই, কোনো জায়গায় তো আর যাওয়ার চল না, অন্য জায়গাতে যাইবা ঘুরে ঘুরে আসবা, কিন্তু যাইবা যে টাকা লইয়া টাকা তো আর পাইতে না। তখন মাটি কাটা ওটা যদি কিছু আইয়াতে কিছু করলাই করলে কিছু পাইলাই, বর্ষাকালে কোনো কাজ নাই। The rains have started to fall, and the water level continues to creep up on the village's small raised hathi. For now, there is plenty of food to eat, as the harvest season has just passed. ও মাস 3 মাস খাইতাম পারমু, তারপরে তো ফুলারে ওই ডাকা ফাডাই খরচা বরজা কইরা আইনা খাই। আমার ছেলে আইলে দিমনে আমি এখন উপাস রয়েছি, আমি কিবার মরতাম, তো হাত খরচা কইরা আইনা খাইয়া। তো বাইরে যেতে হইলে আমার বাইরে নেওয়ানি লাগে, নিয়ে দূরে নেওয়া খেসরাপ করানি লাগে। সন্ধ্যে হইলে তো একবারই দেখতো না, এই যে খতন বাদে গিয়া গরম হামাইব আর গর্ত বাহিত। Sushil is 70 years old and in poor health. A host of illnesses, coupled with increasingly poor eyesight, have led him to rely heavily on his wife to complete even the most basic tasks. রান্না যদি না খাওয়াই, এক কাম যদি তার ঘরে যদি না আনি, তো কইতো না যে আমারে খানি দেস না, রান্ধস না, আমি কাম টানছি নে রান, ই তো কইতো না। কইলে খাও আর না হইলে নাই। In need of medication, his wife has hired a boat to take them to the nearest doctor. Just making it off the hathi will prove to be a struggle. Back from the doctor, Sushil settles in on the edge of the embankment to await the oncoming sunset. He's too old to work and faces the fact that nothing's changed in his village for over 40 years. The same fears, the same daily struggles, the same despair. Only now he's older than he once was. Rangamati looks and feels like no other place in Bangladesh.
Calm rivers snake their way through the lush mountainsides that are home to the country's indigenous Chakma and Marma communities. The geography may be unique and the locals may speak and look differently, but they face the same problems as their counterparts in Rangpur, Satkhira and Sunamganj. Work, food and security are no easier to come by here. Mo bappo yo buru o, nekko yo buru o, mabo yo buru o. Guru yo ndelen jor serbu. Hina ode he. Dene bang e duri bak se guru o. E daye bat, ma e daye pani. Hi guri but guri mu. Hina ode dibe bat pettore donge ay. Mojakala Chakma is too old to chop wood for a living. With no schools in the area, he stays home to look after the children while his young wife goes to work in the nearby hills. Ai ke bapuroi nakko muri gela yo. Ahudu tidu. Rao ye bo yo muri jebo. Nekko raga. Asibe yo buru a muri jebo de a ahulotte. A etche hebonge a helle do hina hebong ba. Jabelli benne saso hebong ba. Diabo bari je do jie. Thonna mera soludor di. Ekani groro. Manja oro gele yo do tabe de himboy. Harot tunne idu soludo. Be kun gurib adame. O koyot ma jamne. A short turn at her neighbor's bamboo pipe provides a brief respite from the uphill climb and erratic drizzle. Legal logging provides a main source of income for most families. Selling firewood and bamboo at local markets will get them through the winter months. The terrain is difficult to navigate and torrential rains can attack without warning, causing dangerous mudslides. Nearby in Bongchari, a Marma village, families survive by collecting firewood, which they sell at a nearby market that is only accessible by boat. Like Anjana's village, the residents of Bangchari live on government-owned land. While men venture off into the surrounding forest to collect young bamboo shoots, the women stay at home to rear animals. Ya kyangle chura ya ipokiju lobla lem hi to kulem hi ha hang le rong ra re ya dole la ra re amuti ale rata ro khya po cha re ha ja pyang le ya ye mi ya tya le po mlong na mlan na chi. Older villages often rely on donations from their neighbors and make a little income by brewing and selling dochwani, a local variety of rice wine. Sibol hare mutia wagrima tiang na ye khakha nange pi de manange jigale ya wagrima le mani ya wagrima le mu li mkya cho rali rombo khyapo thik cha re rong re chwen kha chwen mo chwen cha mya re ni jong bi. Yale mi, sale mi, sumudale le kra sa tale ye kra. Ye rasu la saga senage de kiti pide. The technically how pia. Ye here bi ga ye nyo ngo tara ma lai. Right in the heart of the nation's capital, this is the Bangladesh that all too often goes unnoticed.
The hopelessness of extreme poverty in remote rural areas has driven millions of people in search of a meager living to Dhaka. Home to over 120,000 people, Korail is Dhaka's largest slum. Overcrowding, lack of clean water, danger, disease and suffering. Korail has it all. এই বস্তি জীবনটাকে আমার কাছে একটা কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মতো মনে হয়, কারণ এখানে তারা যেভাবে জীবনযাপন করেন সেখানে স্বাভাবিক মানুষের বাস করার কথা না বা করতে পারেন না। দিন দিন দরিদ্র লোকের সংখ্যা বাড়ছে, এক্সট্রিম পভার্টির ভিতরে লোকজন আরও বেশি ঢুকে যাচ্ছে। এখান থেকে বের হয়ে আসতে হলে সত্যিকার অর্থে আমাদের সম্মিলিত প্রয়াস দরকার, রাজনৈতিক সদিচ্ছা দরকার, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। The word abnormal doesn't begin to describe what goes on in Korail. We met Josna on her way home with her 2 children. Josna's husband died 6 months ago from hepatitis B. Her eldest son is in jail and she hasn't seen him in months. Jobless, unable to move and on the end of a rope, she's left alone to care for her 4-year-old son and newborn daughter. She draws water from her neighbor's well to wash her child's face and sore-covered arms. The meager meal being prepared is the result of her begging and neighbors' grudging generosity. Josna's kitchen is located on the doorstep of a communal outhouse that nearly 40 people share. বাচ্চা বিক্রি করব মানে মনে করেন ঘর ভাড়া দিতে পারি না, চলতে পারি না। বাচ্চাটা মনে করেন মানুষের কাছে দিয়া কিছু টাকা পয়সা না কিছু বাড়িওয়ালার বুঝাইবো আর কিছু আমি আর কি চলবো। ভালো মানুষ পাইতেছি না, নিতে চা গরিব মানুষেরা, এর লাগে আমি গরিব দেখে দিতেছি না, মায়েরা যেন কষ্ট না হয়। 6-7 হাজার টাকা চাইছি, ওখানে কি করবো, না দিয়ে তো আমি পারি না, কষ্ট তো হইবই। But hope persists that positive change can be brought about. According to experts, workable solutions exist, and it's time for those with the power to effect change to mobilize these plans into effective action. But for now, it's too many hungry, sleepless nights. Too many unthinkable acts, too many tears, too many stories to count. People like Anjana and Josna are living testaments to the miracle of the human will, stretched well beyond its normal boundaries. But what does it mean to be human? Does humanity even apply to life on such a threat? থামবে কোথায় কে জানে, জীবন ভাসে চোখের জলে, চলছে সুখের সন্ধানে, মন যেতে চাই সুখের ঘরে, সুখ ঠিকানা না জেনে। জীবন ঘড়ি চলছে চলে, জীবন ঘড়ি চলছে চলে, থামবে কোথায় কে জানে, জীবন ভাসে চোখের জলে, চলছে সুখের সন্ধানে, মন যেতে চাই সুখের ঘরে, সুখ ঠিকানা না জেনে। Saltwater pools artificially created by shrimp farming. Lack of fresh water has forced her village to rely on these dirty basins in order to bathe, wash their clothes, and in moments of pure desperation as a source of drinking water. Families largely rely on their men to fish in the nearby Sundarbans, a dangerous place to earn a living, but it yields the promise of a day's meal, and that's enough to motivate these men to risk. Bangladesh is changing, and it's changing fast. The proliferation of cars, shopping centers, buzzing markets, and skyscrapers throughout urban centers all point to economic growth. Unfortunately, the gap between rich, poor, and the poorest is only widening
and the responses to this crisis have been insufficient across the board. Far from the traffic jams and garment factories of Anjana can only afford to prepare one meal a day for her children. Plain rice and nothing else. If they're lucky, they get occasional scraps of fish her husband wasn't able to sell at the market. They eat what they can to survive. Anjana's village lies on the edge of the Sundarban forest. Surrounded by filthy Dhaka, Anjana lives without permission on government land. Her life is filled with daily uncertainties. But this does not stop Anjana from building her house with mud she collects from the banks of nearby saltwater pools. However, this is not only Anjana's story. It is a story of 40 million Bangladeshis who share similar fates, whose lives hang on the edge of a fragile thread. Satkhira and the nearby Sundarbans are being ravaged by excessive logging, and the spread of commercially owned shrimp farms has salted and ruined once fertile land.